Next, we are discussing the next part of the chapter, the second part of the chapter. That one is solving equation having the variables on both sides. Okay, that means first we discuss the part like this. That time we make an equation and we solve the equation. That time all the cases we have the variables only in one side of the equality sign, LHS or RHS. But here we have the variables in the both side of the equality sign. LHS and RHS contain the variable have the variable containing term. LHS and RHS have the variable containing term. That is the only the difference. Okay. The ideas are same. We only what is the changes here? We need to transpose variable from one side to other and numbers also. We have the two transpose here. Okay, what first one is we transpose variables in one side and numbers on the other side. We take all the variable containing term in LHS or RHS and all the numbers we take in the LHS or RHS. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയുള്ള മക്കൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം. എന്താണ്? വാരിയബിളും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം, നമ്പറും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം. The last type of question we never change it, we never transpose variable. Okay, we keep the variables in one side and we transpose other things. But here the first step all, the last is the same idea. The first all the steps, what is the first? We need to transpose the variable in one side and numbers on the other side. ഇവിടെയുള്ള ആ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അധികം ഉണ്ട്. എന്താണ്? എങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ്? നമ്മൾ വാരിയബിളും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം, നമ്പറും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം. വി ടേക്ക് ഓൾ ദ വാരിയബിൾസ് ഇൻ വൺ സൈഡ്. എല്ലാ വാരിയബിൾ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും, നമ്പർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇക്വാളിറ്റി സൈൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. That is only the difference. Okay, അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. So here we need to transpose 2x minus 3 is equal to x plus 2. Then we started like this: 2x minus 3 is equal to x plus 2. 2x minus 3 is equal to x plus 2. Then what is the change? The next we need to transpose x. We take x in all in one side and numbers on the other side. Okay, then I think to check where we multiply the variable with a bigger number, greatest number. Here we multiply the x with 2, correct? But we x multiply the 2 കൊണ്ടാണ്. What we multiply here? There is no number we seeing there, correct? There is no number we seeing there means we have a number, that number is 1. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പറും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്. 1 x നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്, അതേതാണ് 1. So which one is bigger, 2 or 1? It's very clear, 2 is bigger, correct? So it's better to transpose 1x to the side of 2x. To transpose 1x to the side of 2x. അല്ലേ? അപ്പൊ വലുതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. Okay, if you transpose 2x to the side of x, that's also correct. There is no mistake there. But I think which is easy. The easy is to transpose the smaller to the bigger side. Okay, ചെറുതുള്ളതിനെ വലുതിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ്, വലുതിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താണ് വലുത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. So I do it like this. I transposing 1x to the side of 2x means I transpose x from RHS to LHS. If I transpose x RHS to LHS, I need to transpose the number from LHS to RHS. വാരിയബിളിനെ ഞാൻ ആർ എച്ച് എസ് എൽ എച്ച് എസിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ നമ്പറിനെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക്. എവിടത്തേക്ക്? ആർ എച്ച് എസിലേക്ക്. എൽ എച്ച് എസിലുള്ള നമ്പറിനെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. If I transpose this variable term, the x, to RHS, then that time I need to transpose the number to the LHS. ഇനി വാരിയബിളിനെ ഞാൻ ആർ എച്ച് എസിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ആർ എച്ച് എസിലുള്ള നമ്പറിനെ ഞാൻ എവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. If the transpose of number and the variables are opposite, if you transpose to the right the variable, the number on the left. If the variables on the left, then the numbers on the right. Okay, we transpose on the right.
Clear? So then there is no problem, but some cases here we have the 2 minus symbol. Sometimes happen some mistake there. Okay, if they have a negative, both side we have the negative symbol here or minus 3. Here also sometimes is minus 2. In the case of transpose, sometimes, okay, sometimes you have a mistake. Somebody make a mistake. Then for that, the first, before the transpose, I change this one like this. 2x minus 3, we are writing like this. 2x plus minus 3 is equal to x plus 2. Okay? ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തും ഇവിടെയും മൈനസ് ആണ് ഇവിടെയും മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില തെറ്റുകൾ വരാം. Okay, it's a chance. Okay, sometimes it make a mistake there, somebody make a mistake there. Then for reducing that chance, what is the first? I change all minus where we have the minus, that I convert in terms of plus. Then I wrote it here, 2x plus minus 3 is equal to x plus 2. Okay, that you know 2x minus 3 is same as 2x plus minus 3. We already done in the first chapter. Okay, നമ്മൾ plus minus ആക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So here I convert 2x minus 3 as 2x plus minus 3. So next steps, I transposing the x 1x to the in the side of 2x. Then what we doing here, x and 2 is adding x plus 2, correct? So in the case of transpose, what is the changes? Is minus. Then the first idea is like this, one by one step. Okay, 2x plus minus 3 there. We have the two methods for doing this one. First one is like this, 2x, I keep the minus 3 same side, then just I transpose only for x. 2x plus minus 3 minus x, because it's adding x, is a plus x, correct? X plus 2, we adding here. So with the time of transpose, what is the changes? The plus x is changed as minus x is equal to what is remaining here, 2. The next steps, we need to transpose the number from right, left to right. Okay, the number from left to right. Then what are remaining here? Remaining 2x minus x is equal to, then what I want to write first? First the number on the right side, that one is 2. Then what we doing? Minus 3 here. What we doing minus 3? We adding minus 3 there, correct? The left side we adding minus 3. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണേ? Minus 3 എന്താണ് left side ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ add ചെയ്യുകയാണ്. So what is the changes in the case of transpose? That is minus 3. Correct? 2 minus 3. എന്താണ് add ചെയ്യുന്നത്? minus 3 ആണ്. So 2 minus 3. Okay? Then 2x minus x. 2x minus 1x is equal to x. Is equal to, then if the 2 minus sign is near, then what is the changes? That one is plus 2 plus 3. So what is the value of x? X is equal to 5. X is equal to 5. Okay, is a one idea for doing the work. Then one more idea. Here I transpose x first, then after number. Okay, the more step is there, correct? That will do is possible to do at one step. That's like this, 2x, the right any one of this. Okay, any one of this, which one is you convenient for you, you write that one. 2x minus 3 is equal to x plus 2. Then before the transpose, what is the first? The first to convert plus minus as plus minus. Then 2x plus minus 3 is equal to x plus 2. So next steps, we know that we need to transpose x in one side. We need to take all the x, all the variables in one side and all the numbers in one side. Here that we do it separate step. We wrote it there separate step, correct? But here we doing everything at a one steps. Okay, it will reduce the number of steps. Okay, then first I transpose x to this side, x. Then what we doing here? Here we doing x plus 2, we adding with the 2, correct? X is adding with the 2. So in the case of transpose, what is the changes? Minus 2x minus x. The same step I transposing the plus minus 3 to the right. Okay, അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഏതും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണേ, minus 3 കൂടെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. minus 3 transpose. What is the changes? What we doing minus 3 here? We adding minus 3. Then what is the changes?
minus, correct? So I doing the 2 at a time, then 2x, then x I transposing minus x is equal, what want to write first? We need to write first the number containing the right side, 2. Then the same step we are transposing plus minus 3. So adding minus 3, then what is the changes? Minus 3. Then 2x minus x, x is equal to 2 minus minus 3 is 2 plus 3 is equal to 5. So the value of x is equal to 5. They are saying that I do it, I transpose one by one. Okay, one by one. First I transpose x, I do it the one, then after I transpose number like that. Here what is the changes? I transpose together. I take the variables at on one side and numbers on other side at a time. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം ചെയ്തതും പറഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ മക്കളെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക. ആദ്യം 2 കൊണ്ടുപോയി അത് ചെയ്തു, പിന്നെയാണ് 3 കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, 1-2 സ്റ്റെപ്പ് അധികം വരും. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഏതും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു, നമ്പറും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു. സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ if you got the idea. Okay, otherwise you do like this. Okay, then this advantage is reduced, the number of step is reduced. Okay, it will less, the number of step is less here. Okay, then is only the difference in this type of question. We need to transpose variable in one side and numbers on the other side. Okay, that's only the difference of this type of question. So second question, what is the question? Solve 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. 3t minus 5, correct? So we know that what is an idea? To transpose variables on one side and numbers on the other side. So we starting 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. So here we have the both side of equality sign, some minus symbol, correct? So I told you, if we got it like this, sometimes make a mistake. Happen sometimes a mistake there. Okay. So for that, to avoiding that one, then what we do it first? The first step, we change this one as plus minus, correct? So 5t plus minus 3 is equal to 3t plus minus 1. Okay. The next, we know first we need to take the variables in one side, then we check where we multiply the variable with a bigger number. Okay, then here we multiply the variable with the 5, here we multiply the variable with the 3. Then it is very clear 5 is higher than 3, correct? The 5 is more than 3. So we take the 3t on the side of 5t. Okay, 5 ആണ് വലുത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3t നെ നമ്മൾ ഏതിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മക്കളെ? നമ്മൾ 5t ന്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. If we transpose 3t to 5 in the side of 5t, then what is the next? We need to transpose minus 3 to the right. അല്ലേ, minus 3 നെ ഏതിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? നേരം 5 minus 5 ന്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. Clear? So next, then I do in the both in at a time, then I transpose first 5t, that one is the first, is already in the LHS. So 5t, then what we doing? 3t here, we doing here plus addition, correct? 3t plus minus 5. Minus 5 നോട് 3t എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Plus ആണ്. So in the case of transpose, what is the changes? Minus 3t is equal to, what need to write first? The number on the right side. What is that? Minus 5. So next we transposing minus 3 to the right. What is the changes? What we doing here? Minus 3 is adding, correct? 5t plus minus 3. 5t ഓട് minus 3 എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ മക്കളെ? is minus 3, correct? Then 5t minus 3t is equal to 2t. 5t minus 3t is equal to 2t. Then what is the changes? Minus 5. Here the 2 minus symbol near then is plus 3. So 2t is equal to, we adding the two numbers, two integers. The one is plus, one is minus. So we know that the both signs are different. What we do? We subtracting the smaller from bigger and put the sign of biggest.
അല്ലേ? രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഇൻറ്റീജേഴ്സിന്റെ സൈൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിന് ഏതിന്റെ സൈൻ കൊടുക്കണം, വലുതിന്റെ സൈൻ കൊടുക്കണം. സോ 5 minus 3 is equal to 2. What is the sign of biggest? The sign of biggest is minus. So 2t is equal to minus 2. Correct? 2t is equal to minus 2. Therefore, the next we need to transpose, we need the value of t, so we transpose 2. Correct? 2. Next we need to transpose 2. What we doing here? 2t means 2 into t. Therefore, t is equal to minus 2 divided by 2. Then what is minus 2 divided by 2? Minus 2 divided by 2 is minus 1. So here the value of t is equal to minus 1. Clear? This is our third question. Solve 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1 plus 7. Okay. The ideas are same, but only the difference, what are the changes here? Here, the term containing the x, we multiply commonly one number there. Correct? x ഉള്ള ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ x ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു ടേം, the term is containing the variable and non containing the variable, we commonly multiply a number there. Correct? നേരത്തെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ, ഇവിടെ എക്സ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ ഒരു കോമൺ നമ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിയർ വി മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോമൺലി ബൈ 3 in x minus 1. Correct? If we have to multiply any term as like this commonly, the first step is to expand the bracket. Okay? ഇതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ള ഒരു നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വി നീഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. ആ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ? വാരിയബിൾ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു ടേമിനെ മൊത്തത്തിൽ, ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കോമൺ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് അതിനുള്ളിൽ എക്സ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ടേം ഉണ്ടാവും, പുറത്ത് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? The first step is to expand the bracket. Then after only we transpose the number. Okay? So the first step is 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1 plus 7. Okay? Then what is our first steps? The first step is 8x plus 4. Then is equal to, first we need to expand the bracket. That means 3 into x. What is 3 into x? 3 into x is 3x. 3 into minus, here is minus, so minus 3 into 1. 3 into 1 is 3 plus 7. Correct? 3x minus 3 plus 7. So next, to transpose the numbers, we take the numbers on one side and variables on other side. Okay, before that, first step is to convert the minus as plus minus. Then 8x plus 4 is equal to 3x plus minus 3 plus 7. Okay, plus minus 3 plus 7. The next, the same idea, where we multiply the variable with the bigger number, the highest number, that one is in the LHS. Correct? നമ്മൾ LHSലാണ് എക്സിനെ ഒരു വലിയ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 8 കൊണ്ടാണ്, ഇവിടെ 3 കൊണ്ടാണ്. So which one is bigger? 8 is bigger. So we take 3x on the side of 8x. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3x നെ ഏതിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നോക്കണം? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ LHSലേക്ക്, 8ന്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. If we take the 3x on the LHS, then we transpose 4 to the RHS. 3x നെ LHSലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 4നെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യും? RHSലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യും. So the next step is 8x minus 3x. Correct? Minus 3x. Why? Because here we adding the 3x. So is minus 3x is equal to, what are remaining here? The remaining minus 3 plus 7. Correct? Minus 3 plus 7. Then if we transpose 4 to this side, the RHS, what is the changes? Minus 4. Minus 4. Then 8x minus 3x is 5x. Then minus 3 plus 7. What is minus 3 plus 7? They are different sign. Is minus, this plus. Then
7 minus 3. What is 7 minus 3? 7 minus 3 is 4. Then what is the sign of 4? The sign of 4 is plus or minus. The sign of 4 is the sign of biggest. Then what is the sign of biggest here? Is plus. Correct. 7 ആണ് വലുത്. അപ്പോൾ 7ന്റെ സൈൻ ആണ് ആൻസറിൽ വരേണ്ടത്. So minus 3 plus 7 is equal to plus 4. Then what is remaining? Minus 4. So what is next step? 5x is equal to 4 minus 4. What is 4 minus 4? 4 minus 4 is equal to 0. So therefore x is equal to, we need to transpose into 5. Then what is the changes? 0 by 5. 0 by 5. What is 0 by 5? 0 by 5. 0 by 5 is equal to 0. So what is the value of x here? The value of x is equal to 0. Minus 5. The value of x is equal to minus 5. So what is the changes? Only the changes here we have some portions are fractional form, other one is not in the fraction form. Okay, that's only the changes. The method is same. Then where we not have the fraction, is a mix of fraction and non-fractions. We make the non-fractions as in the form of fraction by putting by 1. Okay, then equalize the denominator, do the works. That is an idea. Is it clear? Next we doing the next type of question. The question is solve x is equal to 4 by 5 into x plus 10. Here we multiply this x plus 10 by 4 by 5. Correct? So I told you first to expand the bracket. Correct? Expand the bracket. But here we have to multiply the common number is a fractional form. Like അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ദ മൾട്ടിപ്പിൾ, ദ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ, നോട്ട് ആസ് ലൈക്ക് ദ പ്രീവിയസ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായ പോലെ അല്ല ഉള്ളത്. അവിടെ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ആണ്, റാഷണൽ നമ്പർ ആണ്. കറക്റ്റ്. 4 by 5 is a fraction. So first we think about like this. Is 1 by 2 into 5. 1 by 2 into 5 means how do we write 1 by 2 into 5? 1 by 2 into 5 is equal to 1 into 5. Correct? 1 into 5 by 2 is equal to 5 by 2. Okay? Then 3 by 7 into 4. What is 3 by 7 into 4? 3 by 7 into 4 we write like this. 3 into 4 by 7, that is 12 by 7. Correct? 12 by 7. Then as like this, how do we multiply this? How do we multiply this? Okay, this 3 by 7 into 4 means 3 into 4 by 7. 1 by 2 into 5 means 1 into 5 by 2. Okay, as like x is equal to 4 by 5 into x plus 10. How it is possible to write? That is, instead of 3 by 7 is 4 by 5. Instead of 4, here is x plus 10. Here is x plus 10. Then 3 by 7 into 4 we wrote 3 into 4 by 7. As like how do we write? 4 into x plus 10 by 5. 4 into x plus 10 divided by 5. Correct? Then the first step is here we dividing the commonly by a number 5. Correct? In numerator നമ്മൾ common ആയിട്ട് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. So the first is by transposing the number, the term is not contain the variable here. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഇല്ലാത്ത ടേമിനെ ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യും. Okay, in the case we multiplying the fraction like this. What is the first case? We will write like this multiplication. Then after, what is the first step? To transpose the denominator to the right or left. Where is the fraction form? Then it's in the right side now, so I transpose to the left, LHS part. If the fraction is in the RHS, as like this, I transpose the denominator to the
RHS. Okay, so if by 5, then what is the changes? X into 5 is equal to, what is remaining? 4 into x plus 10. 4 into x plus 10. Then x into 5, 5x is equal to, the next we know that what is the next steps. If we go to the number like this, first step is to expand the bracket. Then 4 into x is 4x plus 4 into 10, 40. 5x is equal to 4x plus 40. So next we know that we need to take the variables on one side and numbers on the other side. But here, this LHS part we not have any number. LHS number variable മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So here is to transpose only the variable. Number ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ transpose ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. So we transpose the variable only in RHS to LHS. Why? Because the term containing the RHS is the most highest multiple of x. X നെ വലിയ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? LHS ലാണ്. So I transpose 4x to the LHS. Then 5x minus 4x is equal to, what is remaining here? 40. Okay, why we write the 40 only? Because there is no number to transpose from LHS to RHS. LHS ന് RHS ലേക്ക് എന്തില്ല, നമ്പർ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് മാത്രം ബാക്കിയാവുന്നു? 40. Then what is 5x minus 4x? 5x minus 4x, 5 minus 4 is 1. 5x minus 4x is equal to 1x. 1x, we not write the 1x, we write only for x. X means, what is the meaning of x? X means is a 1x. We have a number here to multiply x. What is that number? The number is 1. Then x is equal to 40. So what is the answer here? The x is equal to 40. Okay, there is a different type question, just practice well. Okay, it's very important type questions. I think you got this idea.